ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Raghu. ఈరోజు మనం మల్బార్ స్పినిచ్ పన్నీర్ బటర్ మసాలా చేసుకుంటున్నాం. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మల్బార్ స్పినిచ్ అంటే బచ్చలి కూర. సో దీంతో ఇది రేర్ రెసిపీ, చాలా టేస్ట్ బాగుంటుంది. సో దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దాం, అలానే రెసిపీ కూడా చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ మనం ఇంకా ఈ కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దాం. మల్బార్ స్పినిచ్ పన్నీర్ బటర్ మసాలా కావాల్సిన పదార్థాలు: పన్నీర్, మల్బార్ స్పినిచ్, దీన్నే మనం బచ్చల కూర అంటాం, గ్రౌండ్ నట్, బటర్, సాల్ట్, ఎండుమిర్చి, అలానే యాలకులు, లవంగాలు, చెక్క, గార్లిక్, పుదీనా, టమాటోస్ అండ్ గ్రీన్ మిర్చ్, ఆనియన్స్, బే లీఫ్ అండ్ కొరియండర్ లీవ్స్. అలాగే కావాల్సిన టర్మరిక్ పౌడర్, రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అండ్ గార్లిక్ జింజర్ పేస్ట్. ఆయిల్ కూడా కావాలి. సో ఇవి పదార్థాలు మనకు కావాల్సిన పదార్థాలు. సో యాక్చువల్గా మనం ప్రాసెస్ చేయడానికి 2 థింగ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఒకటి డ్రై మసాలా, అలానే వెట్ మసాలా. డ్రై మసాలా ఏమో మనకి అక్కడ చూపించిన ప్లేట్లో ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి డ్రై మసాలా చేస్తాం. దీంతో పాటు మిగతా ఆనియన్స్, టమోటోస్, ఈ మిగతా ఐటమ్స్ కూడా హీట్ చేసి మనం వెట్ మసాలా చేసుకుంటాం. చేయడం రెసిపీ చాలా ఈజీ, టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం డ్రై మసాలా అలా వెట్ మసాలా చేసుకుని ఆ తర్వాత కర్రీ చేసుకుందాం. ఇది సో నేను జస్ట్ ఒకటి దాంట్లో ఆనియన్ వేసి అది వేగిందలా చూసాను. ఆనియన్ వేగాను. సో వేగింది కాబట్టి మనం దీంట్లో వెట్ మసాలా డ్రై మసాలాలకి ఫస్ట్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటాం. సో మనకి ఆల్రెడీ ఎండుమిర్చి అయిపోయినాయి. సో అది వేగిన తర్వాత మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకోవాలి. సో మనం అది తీసి పక్కన దీంట్లో మనం వేసుకున్నాం. సో మనం 2 పొయ్యిల మీద 2 బాండ్లీ పెట్టుకున్నాం. ఒకటేమో వెట్ మసాలా కోసం, ఒకటేమో డ్రై మసాలా కోసం. సో మనం పెద్ద దాంట్లో వెట్ మసాలా చేసుకుంటాం, అలానే చిన్న దాంట్లో డ్రై మసాలా చేసుకుందాం. సో కొంచెం బాండ్లు వేగిన తర్వాత ముందు డ్రై మసాలా కావాల్సిన పదార్థాలను వేసి ఎత్తుకోవాలి. అలానే సైమల్టేనియస్గా మనం పెద్దది కూడా పెట్టుకున్నాం కాబట్టి దాంట్లో మనం వెట్ మసాలా కూడా చేసుకోవాలి. డ్రై మసాలా మరియు వెట్ మసాలా రెండింటిలో కూడా మనకి కొంచెం ఆయిల్ కానీ నెయ్యి కానీ వేసుకొని మనం వేపుకోవాలి ఇవి పదార్థాలను. సో నేను రెండింటిలో ఆయిల్ వేసుకుంటాను. కొంచెం వెట్ మసాలా కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ పడుతుంది. సో ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వెట్ మసాలాలో ఎక్కువ పడతాయి. అలానే డ్రై మసాలాలో కొంచెం వేస్తే సరిపోతుంది, ఎందుకంటే మనం తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఆయిల్ వేసాం. ఆయిల్ కొంచెం కాగిన తర్వాత మనం ఈ పదార్థాలు వేసుకుందాం. ఇది సో నేను జస్ట్ ఒకటి దాంట్లో ఆనియన్ వేసి అది వేగిందలా చూసాను. ఆనియన్ వేగాను. సో వేగింది కాబట్టి మనం దీంట్లో వెట్ మసాలా డ్రై మసాలాలకి ఫస్ట్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటాం. సో మనకి ఆల్రెడీ ఎండుమిర్చి అయిపోయినాయి. సో వేగిన తర్వాత మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకోవాలి. సో మనం అది తీసి పక్కన దీంట్లో మనం వేసుకున్నాం. వెట్ మసాలాకి ఫస్ట్ మనం ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి.
చూడొచ్చు మనకి మసాలాకి కావాల్సిన పదార్థాలు వేగిపోయినాయి. సో ఇప్పుడు మనం దీంతో పాటు స్పినచ్ సపరేట్గా వేసుకొని దాన్ని కూడా వేయించుకోవాలి. సో చూడొచ్చు మల్బార్ స్పినచ్ వేగిపోయింది. సో దీన్ని తీసి పక్కన పెట్టేసుకొని మనం అదే బాణీలో పన్నీర్ని కూడా వేపుకోవాలి, ఎందుకంటే పచ్చి రాకుండా ఉంటుంది. సో దీంట్లో పన్నీర్ వేసుకుందాం. సో ఇప్పుడు కొంచెంసేపులో అయిపోతే ఈలోపు మనం మసాలాలను గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ మసాలాలను రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం. ఇది మన వైట్ మసాలా, అలానే ఇది మనం సో మనం ఆనియన్స్ అలానే బేలీ చేసుకున్నాం. సో ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. సో దీంట్లో ఇప్పుడు మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా, వైట్ మసాలా వేసుకున్నాం. ఈ వైట్ మసాలా వేగిన తర్వాత దీంట్లో మనం మిగతా కారం, ఉప్పు, పసుపు వేసుకోవాలి. అది అయిన తర్వాత లాస్ట్ స్పినచ్ అనేది కొంచెం వేగిన తర్వాత వేసుకోవాలి. స్పినచ్ మసాలా అలానే డ్రై మసాలాని. సో దీనికి మనం ఒక 5 minutes ఇలా ఉడకనివ్వాలి. చూడొచ్చు మసాలా చక్కగా ఉడికిపోయింది. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం స్పినచ్ చేసుకోవాలి. చూడొచ్చు మన మసాలా దాదాపుగా వేగింది. సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లో కారం, ఉప్పు, పసుపు వేసుకోవాలి. కారం మీకు రుచి తగ్గట్టు, మీరు ఎక్కువ తింటే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు, తక్కువ తింటే తక్కువ వేసుకోవచ్చు. వెజిటేబుల్కి కొంచెం తక్కువ వేసినా ఓకే. కల్లుప్పు, అండ్ 1 scoop ఆఫ్ టర్మరిక్ పౌడర్. సో ఈ కారం అవి వేగే వరకు ఒక 5 minutes ఇలా ఉడకనివ్వాలి. చూడొచ్చు గ్రేవీ చక్కగా ఉడికింది. సో ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో బటర్ వేసుకోవాలి. బటర్ ఉడికిన తర్వాత మనం దాంట్లో మసాలా అలానే పన్నీర్ వేసుకుంటే మల్బార్ స్పినిచ్ పన్నీర్ బటర్ మసాలా రెడీ అవుతుంది. సో కొంచెంసేపు ఇది వేసి ఉడకనిద్దాం. మసాలాలను చక్కగా ఉడికిపోయి చూడొచ్చు. వేసిన మసాలాలు అలానే బటర్ తోటి చూడండి ఎంత చక్కగా తయారైందో. సో దీంట్లో ఇప్పుడు మనం పన్నీర్ వేసుకోవాలి. పన్నీర్ వేసుకున్న తర్వాత ఫైనల్గా మనం డ్రై మసాలా వేసుకొని సేపు నుంచి ఉడికించిన తర్వాత దింపేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో చూడొచ్చు మల్బార్ స్పినిచ్ పన్నీర్ బటర్ మసాలా ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనం డ్రై మసాలా వేసుకోవాలి. డ్రై మసాలా దీంట్లో మనం ఆల్రెడీ దీంట్లో కారం, సో నేను ఫస్ట్ కారం వేసుకుని కొంచెం కారం తక్కువ వేసాను. సో
సో దీంట్లో ఆల్రెడీ మనం ఎండుమిర్చి చేసాం కాబట్టి దీంట్లో కారం వస్తుంది. డ్రై మిక్స్ చేసే మసాలా వేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని ఒక 5 minutes మనం మూత పెట్టేసి ఉడికించుకున్నాం. దెన్ మనం కైండ్గా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి దింపేసుకోవాలి. కర్రీ రెడీపోయింది. సో మనం ఇప్పుడు దీంట్లో కొత్తిమీర వేసుకొని దించేసుకుందాం. చూడొచ్చు కర్రీ ఎలా ఉందో, చాలా చక్కగా వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని తీసుకొని రైస్లోకి వేసుకొని ట్రై చేద్దాం. చూడొచ్చు కర్రీ చూడడానికి ఎంత బాగుందో. సో దీన్ని మనం బయట టేస్ట్ చేద్దాం. మల్బార్ స్పినిచ్ పన్నీర్ బటర్ మసాలా. టేస్ట్ అదిరిపోయింది, చాలా బాగా వచ్చింది. మీకు కానీ ఈ రెసిపీ కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలానే షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలానే గంట కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. సైన్ ఆఫ్, రెసిపీ బై రఘు. థ్యాంక్ యూ. Thank you.